So in this session, we will see how to apply the stiffness method for the non-sway frame and the sway frame. So before that, again, we will quickly revise what is the non-sway and sway frame. So we can say sway is nothing but the movement forward or backward. Okay. So we can say it is the side to side movement of the frame. Side to side movement of the frame. It is the displacement due to the horizontal force. Okay. So we know that. So on a frame, if there is a lateral load is acting, lateral loads are nothing but the horizontal loads. So if horizontal load is acting on a frame, then so due to that horizontal or lateral loading, if there is a sway, means there is a movement in the horizontal direction. So that particular horizontal displacement we can term as the sway. Okay. Now the given frame can be said to be non-sway if it is satisfying three conditions. Any frame is said to be non-sway if it's satisfying three conditions. And which are those three conditions? So for any frame, rectangular frame, if it is non-sway, then it should satisfy three conditions. So which are those conditions? If this is the frame, okay. If this is the frame, rectangular frame I'm talking about, rectangular frame असेल. So if it is satisfying these three conditions, then we can say it is the non-sway frame. So what are these three conditions? What are these three conditions? Condition number one is, yes, It must be symmetrical. symmetrical. Loading should be symmetrical. Correct. Loading should be symmetrical. Correct. If the loading is symmetrical one, then this is the first condition. Correct. Symmetrical loading. Second condition. Second condition. Support condition. Cross section is same. Cross Yes, section must be same. cross section must be same. Means column should be identical. Cross section of both the columns should be same. Correct. And the last condition is, what is the last condition? Yes. If the boundary conditions or the support conditions of both the columns are same, boundary conditions are same. So if any frame is satisfying these three conditions, then that rectangular frame can be said as non-sway. First, loading on a frame is symmetrical, support conditions are same, and columns are identical. Columns are identical means having the same height and the same cross-sectional area. Okay. Now, whenever the frame is non-sway type, so if it is not satisfying, if it is satisfying these three conditions, as well as if there are the constraint at beam level, means constraint at beam level is nothing but if there is a support, if there is a support at beam level, and that support, if it is fixed support or the hinge support, fixed or hinge support is there at beam level, then the frame is said to be non-sway. Now this particular frame is the non-sway frame. Why? Because at beam level, the fixed support is there. So that fixed support, it will restrict or resist the horizontal displacement. That's why. And this second case, this particular frame is also non-sway because it is satisfying all three conditions. Columns are identical, loading is symmetrical, boundary conditions are also same. So that's why these are the example of non-sway frame. So it is very much important that initially we have to identify the given frame is sway frame or non-sway frame. That is very much important. Okay, so these are the non-sway frame. So these are the examples of which type of frame? या कोणत्या फ्रेम आहेत? Yes, these are the Non-sway. non-sway frame. Correct. Because if you see hinge support at beam level, fixed support at beam level, that's why non-sway. These are the non-sway frames. And this is the, we can say, bending mode of the frame.
So this is the sway frame. It is having the lateral displacement, horizontal displacement at beam level. And for the non-sway, it doesn't have any horizontal displacement. It will have the bending like this. This is the bending. Okay, this is the bending of the frame, but it doesn't have any horizontal displacement. So no doubt this column, it is having the buckling. So this is the buckling of the column. Okay, and this is the bending of the beam. Buckling and bending of the column takes place, but no any as such lateral displacement is possible in case of non-sway. Okay, so this is the bending pattern or the deformation pattern of the sway and non-sway frame. So in case of sway mode or the sway frame, so columns are having the deflection in the horizontal direction, means only the columns are get affected due to the sway. Most point आहे, महत्वाचा point आहे, column elements are going affected due to the sway. So this is the delta displacement of the column from its initial position. So this is also delta. Columns are having the deflection in the lateral direction at beam level, and the beam will be as it is. Beam will be rigid. 2 मीटरचा असेल, बेंडिंग नंतर पण तो 2 मीटरचाच राहणार. बीम विल बी ॲज इट इज. सो what point you have to remember? Sway will affect the column, first point, and beam will remain as it is. No any effect of sway on a beam. There is no any effect of sway on a beam. So that we have to remember. Okay. So these are some examples of sway frame. This is also sway frame. This is also sway frame. No? Now we will see one numerical. Steps to follow are same. So what is change? Initially, we have to identify the given frame is sway frame or non-sway. That is the first thing. And secondly, now here, if the frame is sway frame, okay, दोन possibility आहेत. Either the frame is non-sway or sway frame. That we have to identify first. That is the first point. Second point, if the frame is sway frame, if the frame is sway frame, okay, means suppose this is the frame is there. Okay, loading is not symmetrical one, loading is not symmetrical one. Okay, so it will have the sway like this, it will have the sway like this. Okay, this is delta, this is also delta. Now tell me, what is the degree of freedom possible for this sway frame? Degree of freedom, or we can say dki. Dki किती असेल? What is dki value for this particular frame? If the frame is ABCD, frame is ABCD, ABCD, yes. What is the degree of freedom? This is the question of your unit test 4. Options are 1, 2, 3, 4. किती असेल? सांगा. For a sway frame ABCD shown in figure, degree of freedom is option 1, 2, 3, 4. किती असेल for this particular frame? किती असेल? बघा, A and D are fixed. Support A and D, they are fixed one. Okay, support A is fixed. Support D is also fixed. Support, or sorry, joint B, joint C are the rigid joint, and the frame is sway frame. किती असेल degree of freedom मग? DKI किती असेल? कोण सांगेल? Degree of freedom. शुभम, अर्पिता, किती असेल डिग्री ऑफ फ्रीडम याचं, ह्या फ्रेमचा? 3. 3. करेक्ट, व्हेरी गुड. काय काय असेल ते? 3 बरोबर आहे. आन्सर इज करेक्ट, 3. विच आर दोज? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. काय काय असेल ते? आन्सर बरोबर आहे. फर्स्ट काय असेल? What is first degree of freedom? Theta B. Very good. First node, that will be theta B. Good. Second? Theta C. Correct. Theta C. Very good. And third? Deflection. Very good. That is translation म्हणू आपण त्याला, sway म्हणू, deflection, but that is
horizontal deflection. Very nice. So theta b, theta c, and delta. Theta b, theta c, and delta. So first node I will consider for B, second point or second node for C, and third it is for the translation. Translation means horizontal deflection or swing, we can say. Now here we are having the combination. We are having the combination of theta and delta. Theta and delta. So whenever we are having the degree of freedom as theta, we have to find out the movement, or we have to find out the net fixed end movement. ठीक आहे. जेव्हा degree of freedom आपला theta असतो, then in ADL matrix we have to find out the net fixed end movement, and in stiffness matrix we have to find out the movement. महत्वाचा पॉइंट आहे, लिहून घ्या. For degree of freedom of rotation, or for theta, whenever a degree of freedom is theta means rotation, find movement in stiffness matrix, find movement in stiffness matrix, and find fixed end movement in ADL matrix. व्यवस्थित समजून घ्या. रोटेशन असेल तर आपण एडीएल मॅट्रिक्स मध्ये नेट फिक्स्ड एंड मुवमेंट फाइंड आउट करतो, आणि स्टिफनेस मॅट्रिक्स मध्ये मुवमेंट फाइंड आउट करतो. 4EI by L, 2EI by L. Okay. And whenever there is a degree of freedom as delta, then in ADL matrix find out the force, means reaction at beam level. Find out the force, and find out the force, again find out the force in stiffness matrix also. Okay, find out the force in stiffness matrix also. Means for the sway we have to find out the force in stiffness. For the sway we have to find out the force in stiffness matrix and ADL matrix. एवढं लक्षात ठेवा. काय चेंज आहे? sway आहे, बरोबर आहे. So for sway we have to find out the force in ADL matrix and stiffness matrix. These 2 points we have to remember. Now we will see this first numerical. Now this given frame, in this numerical we have to analyze this frame using the stiffness method. EI is different. For column, cross section is twice, whereas for beam it will be EI. Okay. Now tell me first point. So the given frame is sway frame or non-sway frame? सांगा. Given frame is, हे जर चुकलं सगळं अनालिसिस चुकणार तुमचं. हे जर बरोबर सांगितलं तुम्ही तर अनालिसिस बरोबर येणार, कॅल्क्युलेशन बरोबर येणार. So the given frame is sway frame or yes, Non-sway. non-sway. आणखी non-sway. Correct. Why? बरोबर आहे. पण कारण काय? Why? Support condition मुळे. C ला support आहे. Yes, at beam level there is a fixed support. So for any frame to be non-sway, it should have symmetrical conditions. In case of the rectangular frame, in case of this, we can say this is the L type frame. So at beam level it should have fixed support or hinge support. हे दोन्ही पैकी एक सपोर्ट पाहिजे beam level. इथं काय आहे? फिक्स आहे. So the given frame is non-sway. हे खूप महत्वाचं आहे. हे जर तुम्ही स्वे करून सॉल्व केलं मग प्रॉब्लेम चुकला. ठीक आहे. दिस इज द नॉन स्वे. करेक्ट. नाउ व्हॉट इज डीकेआय व्हॅल्यू देन? व्हॉट इज डीकेआय व्हॅल्यू हियर? डिग्री ऑफ फ्रीडम किती असेल? 1 असेल. डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1 and that will be at joint B. At rigid joint we have the rotation theta B, and it will be there at rigid joint B. Clear? So it is just having the dki is equal to 1. That will be theta B. Rotation at B. So this is 1 sir. degree. Yes. सर स्वे असला तर प्रॉब्लेम कसा चुकेल, म्हणजे काय फरक पडेल त्यामध्ये? डेल्टा वाढेल म्हणून यस problem यस यस चुकेल का? सांगतो. हा, आता हे जर तुम्ही स्वे केलं, ठीक आहे, गुड क्वेश्चन. आता हे तुम्ही स्वे कन्सिडर केलं, ठीक आहे. स्वे जर कन्सिडर केलं तर तुमचा डीके काय घेणार? तुम्ही 2 घेणार. एक तर थिटा बी घेणार ॲज इट इज, बरोबर आहे. थिटा बी घेणार आणि डेल्टा घेणार, म्हणजे डीके तुम्ही 2 कन्सिडर करणार. इफ यू कन्सिडर दिस फ्रेम ॲज अ स्वे फ्रेम, बट ॲक्च्युअली दिस इज नॉन स्वे फ्रेम. डीके तुम्ही 2 घेणार आणि तसाच प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार. मग सगळे कॅल्क्युलेशन ते तुमचे चुकणार. डीके चुकलं की सगळं तुमचं चुकलं.
because all the matrices AD, ADL, stiffness matrix, it depends on the value of dk. So that's why this stiffness method, it is also called as the displacement method. It is also called as the displacement method. Displacement method. Okay. And the flexibility method, it is called as the force method. फ्लेक्झिबिलिटीला काय म्हणतात, फोर्स मेथड किंवा कंपॅटिबिलिटी मेथड, बिकॉज यू आर युझिंग द कंपॅटिबिलिटी इक्वेशन्स. अँड हिअर डिस्प्लेसमेंट मेथड, these are the stiffness method. So there are n number of displacement methods are there. So we can say stiffness method is there, slope deflection method, moment distribution method. Okay, all these methods are the displacement methods. In the force method, your flexibility method, also called as the force method or the compatibility method. Okay. So non-sway frame, we are having only one degree of freedom, that is theta b, rotation at b. So node 1. So draw the beam. इथं काय म्हणलेलं आहे? It is not the beam. This is the frame. Draw the frame with nodes. As it is mistake carry forward झालेली आहे. This is the frame. Draw the frame, or we can say structure. Draw the frame with nodal point. With the nodal point. Okay. Draw a frame with node points. Next, for AD matrix. So as no any force or moment acting at a point B, that's why null matrix. Then net fixed end moment. So how to get the net fixed end moment? Now see the frame. If you see the frame, so here this is node 1 we are having, this is the node 1, and the moment will be for AB, this moment will be what? Anti-clockwise. This will be clockwise. For BC it will be what? Anti-clockwise, and this will be clockwise. So summation of movement at a node 1, summation of movement at a node 1. So these two movement summation at node 1, it will be our ADL1. That will be what? M bar BA, fixed end moment, plus M bar BC. बरोबर आहे. ह्या दोनचं जर समेशन केलं, you will get ADL1. Now tell me, what is the formula for M bar BA? What is the formula of M bar BA? Now see, this is 2 meter, this is 2 meter, this is 50 kilonewton. What is the formula we have to use? And this movement is clockwise. WL by Yes, WL by 8, correct. Clockwise, that's why minus WL by 8. Next movement, it is anti-clockwise. Anti-clockwise. This is anti-clockwise. So what is the formula? Plus. What is the formula? WL square by 12. Correct. WL square by 12. So put the corresponding value. You will get ADL1. So this is the net fixed end moment at node 1. So for ADL matrix, so M bar BA plus M bar BC, this will be minus WL by 8, and this will be anti-clockwise, that's why plus WL square by 12. So if you solve this, you will get minus 6.25. So our ADL matrix will be minus 6.25 kilonewton meter. Clear? So this is for ADL matrix. AD matrix will be a null matrix. Now, next it is for the stiffness matrix. Stiffness matrix. कोण सांगेल काय करावं लागेल? Stiffness matrix. I will draw the frame. Height is 4 meter. Beam length is 3 meter. Okay. So for stiffness matrix, now tell me how to proceed for the stiffness matrix. And the frame is like this. Height of column 4 meter, and for beam it is 3 meter. Okay. This is A, this is B, this is C, and then this point is node 1 at B. This is the node 1. Yes, this is twice of I, and for BC it is I. Now tell me, as our dki is 1, we have to find out S11 only. Only one element we have to find out for the stiffness matrix. How to proceed? How to proceed further? कोण सांगेल? Concept समजला असेल? You can tell. How to derive the stiffness element? How to get the stiffness element? What is the basic? सांगा. Theory सांगा, नंतर आपण derive करू.
एकच apply unit rotation at the point of decay आहे. yes, apply the unit rotation at a point of decay. Very correct. Means here that point is B point ला आपल्याला रोटेशन द्यायचं आहे, बरोबर आहे. मग रोटेशन कसं द्यायचं आहे, कोण सांगेल? हाऊ टू गिव्ह द रोटेशन? श्रीकांत, अजय सांग. हाऊ टू गिव्ह द रोटेशन? रोटेशनची डायरेक्शन काय असेल आपली बी पॉइंटला? How to give the rotations? What is the direction of rotation? Meenakshi, what is the direction of rotation? Direction of rotation at a point B. Direction clockwise or anti-clockwise? दोन्हीपैकी कोणतं असेल सांगा, सांगावी. क्लॉकवाईज. क्लॉकवाईज. इथं बघ आपण डायरेक्शन काय घेतोय, काय पॉझिटिव्ह आहे आपलं साइन कन्व्हेन्शन युनिट नंबर 4 मध्ये? क्लॉकवाइज घेऊ शकतो, बट what sign convention we are using in this stiffness method? Everywhere we are using anti-clockwise positive. You can take clockwise also, no doubt, but here I am considering for total unit anti-clockwise positive, and we have to give the unit positive rotation. Unit positive rotation. So that rotation will be like this. So for column it will be on the right hand side, and for beam it will be upward like this. This rotation will be anti-clockwise. Clear? Now tell me, if I give the unit rotation, what will be generated? If I give the unit rotation, मग काय जनरेट होईल तिथं? Movement will be generated. Correct. Means movement will be generated at column. दोन आहेत, जंक्शन आहे, दोन एलिमेंट आहेत, एक बीम आहे, एक कॉलम आहे. कॉलमला पण मुवमेंट जनरेट होणार आणि बीमला पण मुवमेंट जनरेट होणार. मग कॉलमची मुवमेंट काय असेल? After the unit positive rotation, movement will be generated, and that movement will be 4 EI by L. 4 EI by L for column and 4 EI by L for beam. समजते का बघा? 4 EI by L for column and 4 EI by L for beam. See here, 4 EI by L, 4 EI by L. So for column 4E into twice of I, because cross section is twice, divided by L. L is 4. So that will be twice of EI, plus for beam 4 EI by L. L is 3. So I think that will be 1.33 plus 2, 3.33. Okay. This is for the stiffness matrix. Okay. See. So this is the unit rotation. If we give the unit rotation, so the elements will be 3.33 EI. So first for the column, this is for the column and this is for the beam. So for column it will be 4 EI by L. EI is twice, L is 4, and for a beam L is 3, and EI is constant, 1 EI. So if you 2 plus 1.33, 3.33 EI. Okay, so this is the stiffness matrix. Next, use the stiffness equation. AD is equal to ADL plus S into D. यामध्ये काय चुकलेलं आहे? परत एक करेक्शन आहे. काय करेक्शन आहे यामध्ये? Yes, what is the correction? The matrix will be of order 1 by 1. Okay, matrix will be of order 1 by 1. ADL also will have one element, and stiffness matrix will be of order 1 by 1, and the unknown displacement is also 1, that is theta b, that we have to find out. So this will be a linear equation, single linear equation. So 0 is equal to minus 6.25 plus 3.33 into d1, that will be theta b. So if you solve this, so this term will become positive on the left hand side, 6.25 divided by 33. So theta b will be 1.87 divided by EI.
So this is the unknown displacement we have found out using stiffness method. Now next, what is our ultimate aim? We have to find out the final end moment. That will be MAB, MBA, MBC and MCB. So use next step, use slope deflection equation to find out for final end moment. So for AB, use the formula m bar AB plus twice of EI by L in bracket twice of theta A plus theta B minus 3 delta by L can be discarded as the frame is non-sway. No any sway is there or delta is there, we can discard it. Okay, theta A, it is also 0 due to the fixed support, and this is the value of theta B. So if you solve, you will get MAB as positive 26.87. Okay, so MBA again same, M bar BA plus twice of EI by L, theta A plus twice of theta B. So if you put all the corresponding value, you will get the moment for MBA as minus 21.26, and for MBC it will be equal and opposite. See, this is the joint B. This is the joint B. So at a joint B, movement should be equal and opposite. Practically, movement should be equal and opposites. Then and then structure will be stable or at rest condition. So that's why this is satisfied. Hence, okay. Then for MCB, it will be minus 17.50. So these are the final moment. These are the final moment. Now tell me, MCB, it is the final end moment at C, and that will be minus 17. So what is the direction of that moment? What is the direction of this moment? Clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Minus means clockwise. Correct. So this is for our non-sway frame. So such kind of numerical will be there in examination. But for your online examination, so they will ask the in-between step. And there are maximum chances are there, they will ask the stiffness element. Now I will give one question. Okay, आता notebook open करा आणि हे draw करा frame आणि याचा answer सांगा मला. This is the frame. And see, in competitive examination, how fast you will conclude the answer is important, but speed with accuracy. So for competitive examination, what we want, speed with accuracy. नुसतं स्पीड पण काही कामाचं नाही. सगळे आन्सर जर चुकीचे असतील तर निगेटिव्ह मार्किंग असते. Speed with accuracy. What we want here, speed with accuracy. Node 1, node 2, okay. नोड 1, नोड 2 बघूयात तुम्हाला किती समजला हे स्टिफनेस मॅट्रिक्सचा फंडा, ज्यावरून आता समजेल मला. ठीक आहे. आता मला सांगा, व्हॉट इज S11 इनिशियली. टेल मी व्हॉट इज S11. बाकी काही फाइंड आउट करू नका, स्टिफनेस एलिमेंट सांगा मला डायरेक्टली. S11 EI कॉन्स्टंट घ्या. EI constant. So for a frame shown in figure, for T-shaped frame shown in figure, S11 element is 4 EI by L plus 4 EI by L for left span and for right span. Again, मला डायरेक्ट फायनल आन्सर सांगा. XYZ EI कॅल्क्युलेट करा, टेक युअर टाइम, 5 मिनिट घ्या, पण मला डायरेक्ट आन्सर सांगा. सो अँड सो EI, पुट द व्हॅल्यू ऑफ L ऑल्सो. ओके, 4 EI by L, पुट द व्हॅल्यू ऑफ L, कारण इथं दिले 2 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, ती व्हॅल्यू पुट करा आणि फायनल आन्सर सांगा मला. टी शेप फ्रेम आहे, 2 बीम आणि 1 कॉलम. फर्स्ट नोड आहे जंक्शन ॲट अ जॉईंट बी. सपोज आपण याला बीज घेऊयात. दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. ठीक आहे, सॉल्व करा आणि सांगा. S11 S11 4 EI आणि S12 EI, फक्त EI. EI.
ओके, फक्त अगोदर S11 काय म्हणतो 4 आहे. ओके, बघा आणखीन फर्स्ट आन्सर आलं 4 दिस इज फर्स्ट आन्सर. आणखीन कोण ट्राय करताय? Within 1 minute, first answer is 4 So for competitive examination or online examination, speed with accuracy. No doubt we want speed, but it should be accurate. Speed with accuracy. And remember, for one wrong answer, there is always negative marking. 1/3 or 1/4 negative marking is there for everywhere. For all the competitive examination. हे आपल्या युनिव्हर्सिटीमध्येच नाही फक्त निगेटिव्ह मार्किंग. सांगा, एनीवन एल्स? अर्पिता, राधेश्याम, अजय, प्रगती, मयुरी, श्रीकांत, सांगा. धीरज कुमार, अवी, अमर, दुर्गेश. सर S11 4 EIs येतं. 4 येतं. हो, आणि S12 EI. नाही, S11च सांगा मला. ठीक आहे, 2 आन्सर झाले 4 EI. बर, आणखीन काही वेगळं आन्सर आहे कुणाचं? आणखीन 2 मिनिट, कारण ह्याच चुका होतात, एक्झाम मध्ये पण होतात. ऑफलाईन मध्ये तुम्हाला स्टेप वाईज काहीतरी मार्क तरी भेटतील, पण जेव्हा ऍक्च्युअल जॉबसाठी तुम्ही एक्झाम देता, त्या कॅम्पस प्लेसमेंट असतील किंवा दुसरे कोणत्या एक्झाम असतील, तेव्हा या जर चुका केल्या तर ते निगेटिव्ह मार्किंग भेटते आपल्याला. सांगा फास्ट. हा, श्रीकांत. आणखीन कोण सांगताय? तर 5 EI. व्हेरी गुड. कोण सांगितलं? पण तो ऑलरेडी 4 EI ला टिक केलं होतं. सो इन ऑनलाईन एक्झामिनेशन इफ यू OMR शीट असतात ना, जर 2 जर टिक केले तरी इट विल बी ट्रीटेड ॲज निगेटिव्ह. ते कॅन्सल होतं, निगेटिव्ह मार्किंग भेटत नाही, पण तो 0 मार्क भेटतो. ओके, सो आन्सर इज 5 EI. आन्सर इज करेक्ट, 5 EI. सो दॅट्स वाय स्पीड विथ ॲक्युरसी. स्पीड विथ ॲक्युरसी. आता कसं आहे ते बघूयात. सो द रोटेशन, युनिट रोटेशन द्यायचं आहे. 3 मेंबर आहेत, बरोबर आहे. सो दिस इज द जंक्शन. सो वी हॅव टू गिव्ह द युनिट पॉझिटिव्ह रोटेशन फॉर 2 बीम्स अँड 1 कॉलम. कॉलम तुम्ही विसरून गेले, बरोबर आहे. दिस इज द रोटेशन, दिस इज द युनिट रोटेशन. बघा, हे डायरेक्शन तुमचं अपवर्ड डाऊनवर्ड झालं तरी चालेल, फक्त मुवमेंट व्यवस्थित मार्क करायची आहे. हे अँटी क्लॉकवाईज मूव्ह होत आहे. अँटी क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज. इथं काय असेल? 4 EI बाय L. L काय आहे? 2 आहे. हे डायरेक्ट येतं तुमचं ट्वाइस ऑफ EI. इथं पण तेच आहे, 4 EI बाय L. L इज 2, ट्वाइस ऑफ EI. And for column, 4 EI by L, L is 4, so it will be EI. So 2 EI plus 2 EI plus 1 EI, that will be 5 EI is the answer. 5 EI is the answer. ठीक आहे. हे एक्झाम मध्ये येणार, ऑनलाईन असेल एक्झाम तुमची ह्यावेळेसची, तर येणार यामध्ये, लक्षात ठेवा. किंवा कधीही तुम्हाला आयुष्यात हे उपयोगी पडणार आहे, कारण हे सगळे जे क्वेश्चन सांगतो मी हे कधी ना कधी आलेले आहेत. गेट एक्झामिनेशन 2000 ते 2020, तेच IAS असेल, कोणत्या एक्झाम असतील. ओके, अगेन आय विल गिव्ह वन एक्झाम्पल. सर एक डाऊट आहे सर. हां, येस. सर तुम्ही त्या मागच्या फ्रेमच्या प्रॉब्लेम मध्ये ए पॉइंटला स्टिफनेस का कन्सिडर नाही करत? कुठं? ए पॉइंटला 2 EI बाय L मुवमेंट जनरेट होत असते. नाही, आता जे मागचं फ्रेमचं तुम्ही एक्झाम्पल दिलं होतं एक. नाही सर, आता तुम्ही ड्रॉप करून सांगितलं होतं ते. हां, ओके. किंवा तुम्ही एक बीमचं घेतलं होतं त्याच्या मागे, तर त्यामध्ये बी आणि सी ला रोटेशन असतं, तर तुम्ही फक्त स्टिफनेस बी आणि सी म्हणजे 1-1, तर ह्या ए पॉइंटचं नाही घेत तुम्ही. हे बघा, असं केलं होतं ना आपण. हा फिक्स होता, हा फिक्स होता, बरोबर आहे. हा हिंज होता आणि इथं काही घेतलं नव्हतं ट्वाइस ऑफ EI बाय L, बरोबर. तिथे बाकीच्या प्रॉब्लेम्स मध्ये घेतलं नाही. हो, सांगतो. सो दीज आर दी displacement method. ठीक है, stiffness method, it is called as the displacement method, and where we are getting the displacement,
वी आर गेटिंग द डिस्प्लेसमेंट ॲट दीज नोड्स. ज्या जॉईंटला आपल्याला डिस्प्लेसमेंट भेटतंय तेच जॉईंट आपण अगोदर मार्क करतोय. कसं मार्क करतोय, त्याला नोड नंबर देतोय, नोड 1, नोड 2, बरोबर आहे. हे जे नंबर मार्क करतोय त्याच जॉईंटला डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल आहे. ए बघितला, हा फिक्स आहे, हा फिक्स आहे, त्या दोन्ही एंडला displacement is not possible. So ultimately the unknown displacement here, that is theta A, it is 0. Theta D, suppose here it is C, theta C it is 0. So that's why at a fixed end we are not considering the point of degree of freedom. आपण कुठं पॉइंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कन्सिडर करतोय, रिजिड जॉईंट असेल, इंटरमिडिएट सपोर्ट असेल, रोलर सपोर्ट असेल किंवा स्वे असेल. मग ते पॉईंट अगोदर आपण आयडेंटिफाय करतोय. इनिशियली वी आर फाइंडिंग आउट द DKI. अगोदर DKI आयडेंटिफाय करतोय, 2 आहे, बरोबर आहे. मग ते 2 आहे, पण कोणत्या पॉईंटला आहे ते आपण मार्क करतोय स्टेप नंबर 2 मध्ये. मग इथं कुठे आहे, रिजिड जॉईंट आहे, इथं फर्स्ट DKI आहे. सेकंड काय करतोय, हा हिंज आहे, मग इथं पण रोटेशन होतं, हा आपला झाला सेकंड पॉइंट. Whereas at other points, at other remaining points, support are fixed one, so no degree of freedom is possible. Stiffness method मध्ये काय सांगितलं मी, all the elements in that matrices, AD matrix, ADL matrix, okay, AD, ADL, stiffness and displacement, all the elements of these 4 matrices we have to find out at a point of degree of freedom only. समजते, जे नोड आपण मार्क केलेले आहेत त्याच नोडला आपल्याला एलिमेंट फाइंड आउट करायचे आहेत फॉर एडी मॅट्रिक्स, एडीएल मॅट्रिक्स, स्टिफनेस मॅट्रिक्स ॲज वेल ॲज अननोन डिस्प्लेसमेंट त्याच पॉइंटला असतील. व्हेअरॅज ॲट अदर पॉइंट नो नीड टू फाइंड आउट, नो नीड टू फाइंड आउट, त्याचं काही सिग्निफिकन्सच नाही. Okay, if you consider here twice of EI by L, but we are not going to consider this value during the calculation. So what we want, what we are interested in, we are interested in the movement and forces generated at a point where displacement is possible, and that we have to find out. समजतंय? कारण फिक्स सपोर्ट आहे ना, त्यासाठी इनिशियली आपण DKI फाइंड आउट करतोय आणि पॉइंट मार्क करतोय, नोड 1, 2, 3, कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, आणि त्याच पॉइंट आपला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट असेल. वी हॅव टू फाइंड आउट ऑल द एलिमेंट्स ॲट दॅट पॉइंट ओनली, दॅट्स इट. समजतंय सारस? ओके, सो दिस इज फॉर द नॉन स्वे फ्रेम. आता एक प्रॉब्लेम होमवर्कसाठी देतो फॉर नॉन स्वे फ्रेम, आणि नेक्स्ट सेशनमध्ये आपण लास्ट टाईप दॅट इज द स्वे फ्रेम, तो खूप महत्त्वाचा आहे, तो डिस्कस करूया. सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द होमवर्क.